Hey Froggy friends, Kirostyle here, welcome back to Death Come True! Thank you so much for watching this video. This is another YouTube exclusive video not being streamed on Twitch. So we've gotten both the endings of Death Come True, so now we should go look at all the extras, or the DeathTube videos that we unlocked from getting all the death medals. So there'll probably be spoilers in this video if you haven't watched my previous Death Come True videos. I'm not really sure what to expect from these DeathTube videos, I haven't watched any of them. I do know that they star, or at least they're hosted by, the Minoken, or Kenichi Minoken, the character that's like the news broadcaster from the actual Death Come True game. I guess we'll see. Also in the last video I unlocked the chapter select after getting the second ending, and I didn't show you what it looked like, so I guess this is what it looks like. So I guess each section is divided into chapters, and basically it brings you to each choice that you have to make as well. It is kind of annoying that you don't get this until you get both endings. It is nice that it actually does exist though. Yeah. If we look at the extras menu, so now we have all the death medals. I like how in the corner, I mean you guys can't see it because it's behind my VTuber model, but it's the concierge in the corner of the screen. He's holding up a sign that says complete. I don't want to tab out and hide my model because then the sound cuts off in the game. It's just set up that way. It's okay, so here's DeathTube. Parody of YouTube, obviously. The first section is Minoken News. Actually, they never credit this female news broadcaster, because we see her a few times in the game, but she's not credited. Because I think, unless I wasn't reading carefully, in the credits they have all the 6 main characters, which Nene and Kenichi are still among the 6 main characters, even though they're not really important. And then afterwards they list the police officer and the researcher, but not these other broadcasters. The video footage, I'm assuming some of this is like behind the scenes stuff. And then we have off shots. Okay, I don't know how long each of these is, but we're gonna watch them all today. So Minoken News 1. こんにちは。さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには舌打ちをされました。さあ、そういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日午後2時頃から開催されたサッカー日本代表戦ですが、 Are these just the videos that played during the movie? 5対1と快勝しました。ねえ、すごいですね。あの強豪、あなたたち誰ですか？まあいいです。はい。強豪ドイツ相手に5点ですよ。すごいですよね。すごいですね。はい。誰なの？あなたは。言いなさい。誰？私はコメンテーターです。コメンテーターか。はい。あなたも？私もコメンテーターです。あなたは？アナウンサーです。アナウンサーか。そうか。申し訳ございません。ちょっとね。さあでもね、日本サッカーもいよいよここまで来たかと。ドイツ相手にですよ。5点。今私原稿読む。私5点ってちょっとこれ本当ですかね。5対1だってドイツに。すごいですよね。だからもうこれ野球で言えば360対5ぐらいの感じですかね。それぐらいでしょ。だって桁が違いますね。桁が違いますよ。はい、ね。違いますね。そうですよ。あなたなんでもない。しかしですね、まだグループリーグの初戦ですので、いいですか？気を引き締めて、決勝トーナメントに進んでほしいですね。そうですよね。はい。何かありますか？サッカーに関して。コメンテーターですからコメントありますか？何か。This is so awkward. 期待はしてますよね。期待はしてます。もちろんそうです。日本国民はみんな期待はしてますよ。それは。私なんでこんなにねえ、どうですか？何か今日最近の経済状況としてはですね、非常に最近の景気に関して何か何かちょっとコメンテーターですから、コメンテーターという人はですね、 I mean, we know from the main game now
仕事ですからね。お仕事ですね。 So this news broadcaster is revealed to have been on 今 drugs. 日の気分をコメントしてくださいじゃあ。そうですね。はい今日の気分としてはええ、まあまあ晴天なんで何？It bothers me that the other guys aren't even on the screen. なんで、はい。私の心も晴れてます。おっと。はい。これは川崎さん、はい川崎アナ。はい。この今のコメントはどうですか。晴天なんで私の心も晴れてますって。これ一応公共の電波に乗せるような価値のあるコメントですかこれ。まあ月並み月並みですかね。ずいぶん毒舌だね。そういう川崎アナもですよそうですか。いえいえまあまあでもまた番組後残りよろしくお願いいたします。お願いいたしあなたはます何が専門ですか。そうですね。私コメンテーターの建設関係。建設関係のコメント、はいそうです。そんなピンポイントそうですか。建設関係のニュースがあるといいですね。そうですねはいでは続いてのニュースでございます。はい、カットします。Like, it's kind of sweet because it's like you're watching the actors just kind of like shoot the breeze with each other for fun behind the scenes. But then, like, I think part of it is supposed to be part of his character, that he's kind of quirky and weird, so I can't tell where to draw the line between him being in character and quirky or him just trying to have fun as an actor. Like, if you didn't know either of those things, it would be a little bit cringy, but knowing that this is kind of bonus footage, it just kind of makes it fun. I don't know, it's weird. I don't know how to describe it. It's weird. Okay, now we finally see the other two people from this こん camera にちは angle. さっき考えた夕方の Is this the same スタッフに video? は舌打ちをされました。さあそういうわけで But 11 from a 月 different 25 camera 日 angle? 夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日午後2時から開催され Wait, た it is. サッカー日本代表ですが、強豪ドイツになんと But why? 5対1で5対1ですか。何をメモってるんですか。別にメモるようなこと私知ってませんけども、あなた、鬼瓦はい。 It is different. そうです。そうですよね。はい。ご専門は何でしたっけ、鬼瓦ジョージさんは。私は犯罪ジャーナリストです。ちゃんと喋ってください。ちゃんと喋ってください。噛まないでください。はい犯罪ザーナリストって何ですか。ジャーナリストです。ジャーナリスト。はいなるほど。じゃあ。ごめんなさい、ちょっとお題が出ましたけども、犯罪ジャーナリストとして今の放棄は大丈夫ですか。犯罪にはならない。ギリギリですね。ギリギリ大丈夫ですか。ギリギリ大丈夫ですか。鬼瓦さん。はい、大丈夫です。です。久保内アナも。はい久保ちゃんも。名前なんだっけ。はい。名前なんだっけ。あ、ともみです。いやいや。公明日ですね。共の電波でですよ。スタッフも笑ってるじゃないですか。失礼しました公共の電波でですね、ともみですって言われてもですね、そうですか、はいともみって言えないじゃないですか。名字を教えてください。あ、川崎です。川崎さん、はいあ、そうですか、川崎アナ、よろしくお願よろしくおいします。願いします。失礼いたしました。失礼しました。 What is going on here? 忘れていただきまして、すごいですね。強豪ドイツ相手にはい、すごいですね5。対1ということですから、これはもう何でしょう。どうですか、鬼瓦さん。点数もすごいんですけども、はいはい。まあ私としては、今後の展開に期待したいですね。なぜコメントの内容はすごくまっとうなのに今語尾で笑ったんですか。あ、今後の展開、はい今後の展開と言いますと、まだ分かりませんけども、強豪同士の対決なんで、強豪同士の、強豪同士ってどことどこですか。どうして強豪同士ってあった。どことどこが強豪なんですか。強豪はドイツなんですけども、はいはいそうですねサッカーはサッカーとしてですけども、ちゃんとコメンテーターですか。ちゃんと喋ってください。サッカーとして何ですか。全体的に、強豪揃いなんで、そういう意味です。そういう意味ですと。はい。なるほど。はい。もうごめんなさい。なるほどと私言いましたけど、心の中で全くなるほどとは思ってませんけども。はい。とにかくサッカー、日本サッカーがですね。Like how the fourth guy just has a straight face this whole time. 奇跡的なスコアで勝利したということですから、本当にまだグループリーグ初戦ですのでね、鬼瓦さん。ですから気を引き締めて決勝トーナメントに進むと。
そうですね。なぜ今鬼柄さんは言うことを全く決めず喋り出したんですか今。そうですねって。いや急に思い、あなたここに、はい、さっき何をメモってんだと思ったら犯罪ジャーナリストって書いてあるんですけども、はい、それしかも犯罪はひらがななんですけども、はい、ちゃんと漢字で書いてください。そうですよね。はい、そうですよ。ちゃんと、まあ後に、その鬼柄さんの専門分野であるですね、はい、クレープの話題になります。ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。なんで面白いんですかね、私こんなに。犯罪ジャーナリストの鬼柄さんの意見をまた聞きたくなる時が、来るかもしれないし来ないかもしれませんけども、まずちょっと番組終了までお付き合いいただけたらと思います。はい、はい。それでは続いてのニュース。What is going on? What is the point of this? Why did these even exist? I mean, why did they have to have like a newscaster segment in this game to begin with? Considering it didn't play much of a role. They're not really funny or clever. They're just watching some actors being a bit goofy with each. Like, what is going on? Were these like promotional videos or something at one time? Like, I don't get it. I don't know. I'm gonna keep watching, but I have no idea. ねえ、そう、なるほど。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。続いてのニュースです。Okay, so this is actually story relevant. 世田谷区の Well, okay, not anymore. カエルが来ました。Frog! そのカエルは Frog! ゴロ Okay, now I'm ゴ interested. ロっと鳴いたということですけど、どうですか、鬼柄さん。ゴロゴロっと鳴いたカエル。鳴き声がまずいいですよね。鳴き声がまずいいですね。ゴロゴロゴロゴロ。私はこうゴロゴロゴロゴロゴロ。効果が出ますか、ゴロゴロと鳴くカエルには。さあ、それでは続いてのニュースです。Wait, that's it? You had me at frog. I was so interested. And now it's done. なるほどね。やってます。はい。はい。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。さあ、続いてのニュースです。先週末に発生した台風の影響により、各地甚大な被害が出ましたけれども、懸命な支援活動のおかげで復興の兆しが見えてきたようです。その中でも東京と金沢をつなぐ北陸新幹線が1週間ぶりに運行を再開したどうしましょう。 What? Okay. I got all these extra death medals just to unlock these videos. なるほどね。唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。次のニュースです。先週末に発生した台風の影響により各地甚大な被害が出ましたけれども、懸命な支援活動のおかげで復興の兆しがようやく見えてきたようです。その中でも東京と金沢をつなぐ北陸新幹線が1週間ぶりに運行を再開しました。一安心ですね。ですね。よかったです。ね、旅行とか、その通勤なんかでね、多くの方が困っていたっていうふうに聞きますからね。まだまだ復興途中ですけれども、そして復興が今まさに懸命な復興活動がね行われているところもあると思いますけれども、これが一つの励みになればいいなというふうに思います。さあ、続いてのニュースです。足立区の山からタヌキが出ました。そのタヌキは、おいどこ行きゃいいんだよ、人里ってどこだよっていうふうに日本語を話したという目撃証が出ておりますけども、そのタヌキ、鬼柄さんはタヌキに関してどう思いますか。多分そのタヌキは居酒屋へ行ったんじゃないでしょうかね。どういうことですか。赤タヌキっていう赤タヌキという居酒屋が鬼柄さんの家の近くにあるんですか。そうですよ。私の家の近くに小タヌキっていう居酒屋があるんですよ。姉妹店ですね。タヌキでもタヌキつながりということで。そうです、ね。あれでもタヌキでも確かになんで居酒屋にはタヌキとつくのが多いんですかね、店の名前で。やっぱりマスターがタヌキ寝入りをしながら料理をなんか作ってる。失礼しました。タヌキ寝入りを
してマスターがその料理を作っているという、あなたよくそんなデタラメがとっさに思いついたね。そうですか。いや私は前からそういうふうに感じてました。感じてた、そういう説を唱えていたと。あなた犯罪ジャーナリストですよね。はい、そうですね。そうですか。はい。今忘れてましたでしょ。いや居酒屋、そうですね、居酒屋の話に集中しておりまして。集中しておりました。そうですか。一つの話題に集中するのが私の特徴です。一つの話題にちゃんと喋り出す。一つの話題に集中一つの話題にもう一回言ってください。一つの話題に集中することですね。集中。さっきあなた焼酎って言いましたよね。はい。たぬきつながりでした。すみません。本当にこの章には参ります。次週はコメンテーターが変わっていると思ってください。さあ続いてのニュースです。Maybe they should have gotten an actual, like, I don't know, a sitcom writer or a comedian to write these segments. Or maybe the jokes just aren't funny to me because there's like a language thing. I don't know, maybe a raccoon and there's like clever wordplay involved with the Japanese that I don't understand. Who knows? Also, I did want to mention, you know, as someone who does not speak Japanese, but has studied Japanese a bit in the past, and also watches like anime and other stuff, it's really interesting because usually when you're learning a language, you know, you're exposed to people speaking it from like tapes or videos that are, you know, professional in some way or speak very clearly because their goal is to try to make you understand it. And then if you watch like anime or like foreign films, you know, they're professional voice actors. Their job is to speak things clearly and with emotion, right? And so as you're learning a language, because you're not native, like you don't know what good pronunciation is or bad pronunciation is necessarily. And then if you go and watch like less professional people, like for example, like when I traveled to Japan and you, let's say, watch the local news, right? Like those people speak Japanese, they're native speakers, but they're not like professional voice actors, right? They're just speaking on a, like, they're still professional, but like on a different level of professional. Like it's more like a casual kind of way, and you can tell, or you're suddenly like, I can't really understand most of what they're saying because they're not speaking as clearly, and they're usually speaking a bit faster than like voice actors or language trainers. So it's very interesting. I had a little bit of the same experience when I was learning French too. It was like, my experience was only from, you know, watching the videos and things that I was presented with in class. And then when you actually go to either France or Quebec, which are both very different places when it comes to speaking French as well, like speaking to just random people on the street or people in the store asking for help or listening to the news on the TV, you're like, I can't understand any of this because everyone's speaking so fast and casually compared to someone who's speaking slow and trying to enunciate everything. It's kind of interesting. Okay, let's watch this video footage. Behind the scenes, making movie 1. これでシャツが白いと、棒としてはなんかいいと思います。茶色で、あ、そうなんですね。それで大丈夫。気になりますね。Oh, it's cool seeing all this stuff. ああ、もやもやする。もちろんあなたは捕まえるわよ。私はそのためにこのホテルに来たんだから。でも異常性はすごい出てていいと思います。眠らせてるの？もしこの顔にピンときたらすぐに110番してください。 Oh, that was pretty short. It's kind of interesting to see costume design too. Like especially, you know, whenever you see models, actors, actresses wearing clothes and it looks really good on them, and then you get clothes that are very similar and you're like, how come it doesn't look as good as on me? It's mostly just because of the fit, right? It's been customized perfectly for them and to be kind of snug on their bodies, and that makes a huge difference. Like a lot of times sometimes at the store I would see mannequins wearing some clothes, and so I'd be like, oh, that looks pretty good, I'll go find that shirt on the shelf or whatever and try it on in the changing room, and you're like, doesn't look as good on me. But then if you look at the mannequins, usually they'll put like clips on the back so that the shirt or jacket or whatever is very
tight on the mannequin so it conforms to their body. And that makes such a big difference. Just getting the right cut. Because, I don't know, I've said this before, but like, I think the human form is very aesthetically pleasing. I mean, whether you're like a super fit person or maybe not as fit, I still think the human form is very aesthetic. And so having clothes that accentuate that form does a huge advantage to making someone look good, right? So sometimes it's not even the clothes themselves, it's just the fit. You don't really think about that. Behind the scenes making movie 2. このホテルのことなら本当に何でもわかるのか？もちろんです。私はナビゲーターですから。何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。セリフ終わったら閉める。はい。どうぞご自由に。それと警察を呼んで凶器を振り回してる危険人物がいるの。時間がありませんので。スタート。 It's so cool to see this stuff. Again, like, you don't always think about how many people are on set because you don't see them in the movie, but they're like everywhere, hidden behind every angle, with like lights and sound and everything. And then of course they do the post editing and stuff. A lot of people involved in making a movie, even like a small one. It's cool. It's cool. I love this stuff. ここで奥からノックが聞こえてきます。はい、用意スタート。お目覚めになられましたか？お困りのことがありましたらいつでも。はい、カット。はい、カット。いいと思います。俺は何も覚えてないんです。気づいたらここにいて。おとなしくしろ。お前を確保する。いや、違う。何かの間違いだ。俺は人殺しなんて。話は後で聞く。 Like, it's so cool to see movie making techniques too. Like, you saw like they were backing up and then one guy was like holding onto like a curved piece of whatever, I'm assuming to like help bounce the light or like balance the colors or something like that. I saw a post today actually on Twitter where people were talking about, like, you know how you could do like panning camera shots, right? And especially if you have like a crane, you can move the camera in places that you wouldn't be able to normally. But before they had that, people had to find like unique ways of making those things work. Unique ways of recreating that kind of stuff without the use of a crane, without the use of a dolly, without the use of all these things. Actually, I remember watching a video about like the Old Spice commercials. The ones where he's like usually like floating around and all these things are happening around him. And you might think that they're all like special effects and stuff, but they're actually like practical effects. And then if you watch them like behind the scenes do it, I think they're on YouTube. Like, it's really neat. I do recommend looking up. There must be, like, if you look up Old Spice commercials, like behind the scenes or making of or something like that. Very, very cool. Well, there's a lot of these. But they seem pretty short, so. You'd have a guy at the bottom, like, holding the curtain open. Fight scenes must be so interesting to do, too. で、フラッシュバックありました。はい。ありましょうね。これ一応あれですよね。モノログで自分の中で今ちょっとこれ紹介してる感じですね。はい。Because you need like the fight choreographers, you need to figure out how to like work the camera, you need all the mats and stuff to like make sure everything's safe. You
maybe like, you know, wires and things to make people go flying and stuff.おいいいから逃げるぞ。説明は後だ。閉まってるそうで、閉まってるそうです。ボタンを押してまだ来ないまだ来ないで、来た来た入った。 Oh, they have to edit the closed elevator in later. Maybe they're just doing a practice run. I mean, I guess this scene was created just to give this guy a chance to do some acting instead of just doing the news commentating, since they hired him. ちょっとさ、こっち早く済ませたいからさ、どっちを？ねえ、ちょっと。だからあれの回収に来たんですよ。そういう取引でしょ？取引って何のことですか？何を言ってんだよ。よーい、スタート。観念しなさい。ちょっと確認してます。お待ちください。I wish she had a bigger role in the plot. Because she had some interesting character traits. She kind of makes me think of Misa from Death Note.
君が見たり聞いたりしているもの。これは Oh yeah, I don't know if I clarified this during my original playthrough of the game, but yeah, the simulated world was from Akane and the actual serial killer Makoto. And then Detective Makoto was going in as a visitor. And then Nozomu was like a hacker. Because I think I mistakenly thought that the world was made of Akane and Nozomu at some point. Or Akane and Detective Makoto, but that's incorrect. I don't know if I corrected myself. I guess I just mentioned it. I keep calling him Nozomu, but I know they call him Kuji by his last name.最初はサッチ村なんかちょっと手帳見ながら聞いてて振り向いてよろしくって。気をつけで配属になりました。よろしくお願いします。よろしく。よーい。はい。これってこの数字で合ってます？これ？はい。大丈夫。ありがとうございます。They're both so cute. Okay, so if those are all like behind the scenes, then I'm guessing offshots is bloopers, right? Or is this just like post-processing? I'd like to see some bloopers. Preferably bloopers that are not just people messing up their lines. Like actual bloopers. Okay, so this is like behind the scenes. Kanata Hongo is so handsome. Again, I love his outfit. Or all his outfits in this movie game. They're very Kiro core outfits. CG でこうあの辺でできてるっていう。わかりました。感情っていうか、そうなんです。説明だからめっちゃ感情出したい。ああ、そうです。確かにカラキがいないと。やめてくれもう。Okay, a little bit of bloopery stuff. It would also be cool if they had like, I don't know, some interviews with the actors or something. Even just like short little ones. なんかね、やっぱその形だと写真撮るみたいなカメラに思っちゃうから、一瞬どうなってんだって。はい、カット。はい、カット。はい、いいと思います。オッケー。はい。はい。顎ガンってなりませんでした。はい。こっちになるから逆だった。はい。もっと早くなるかと。覚えてる？多分ちょっとここからバサッと降りてこっちに行く。
ちょっとそうわかりました。これでゆっくりな感じですね。はい。 Fishy.じゃあ、もう一度いきます。はい。あ、これが一回の見ただ。Her smile is very cute. I can't imagine Win Morisaki, is that his name? Wearing the monster outfit? Shimaru をして2回で押す。でこう来るときにちょうど外人がバーッと来るでガシャンみたいな。はい。っていうの。そんなにここに持たれない感じでいいと思います。起きてる。で唐木誠。すごい近く。おんぶして。She seems really funny. 何回縄を締めたかがわかりますね、これで。All the little funny bloopers are usually from her. Kata kurikoだそうです。まずこっちを取るのかな。いや、あるあるです。で、何もカットがあって、立ち上がるまでで一ったところでカット。逃げようとするのを八村がガットを押さえつけて、ここでアクション入ります。いや、これちょっとアクションのアクションがある。なんてことだ。逃げようとしたところ。何をした今。見えなかったら早すぎて。このね、こっちの中にボロが入るから、使いどころ消えます。前半と後半だけバーってやってればいいから。そこもメイク部さんなんですね。さすが。コロコロの達人。どっちかわかんない。もうちょっと乗りますね。1日ぐらいブランクあったからね。やめろ、何するつもりなの？なんだけど、そうですね。まあ、目が近づいてるどっかに。これどうしよう。正面さん。ちょっと暑いですね。ちょっと暑いです。もうすぐ終わっちゃう。That's what his outfit looks like without the jacket. 早速約束した。今の言ったのが姿の連動。
本当だね、ガスガンの方が絶対面白いです。感触とかも結構 They're so cute. カキもね、可愛かったけど、一番そう。でもかっこいいから絶対見ないよ。待って待って、やだ。でももうちょっとやりません？もう早すぎますよ、持ってきて。よっしゃーと思ったら。いや待ってこれ。いやちょっと俺。Huh? 待てよ。地下倉庫で何を調べればいい？手がかりなんてなさそうだったぞ。しっかりしろ。このホテルの秘密を暴くにはどこへ行けばいい？しっかり考えろ。はい、ありがとうございます。ひろきさんで起きた時ですね。テレビを見た時。続けますか？あ、そうですね。はい。お願いします。用意スタート。まただ。また時間が戻った。And last one. I wish I was photogenic. 家から出れない。焼き鳥屋さん行かなかったんです行かなかった。 And there we have it. All the bonus content from Death Come True. It was cute seeing all the behind the scenes stuff. I kind of wish they had like little mini interviews with each of the actors, maybe some of like the writers or directors, just to get a little bit of insight. Would have been cool to have like actual bloopers, but I guess you can't really control whether you actually have bloopers or not. They had a couple weaved into there. I'm actually kind of curious. I'm going to tap out of the game real quick. I want to see if there's... So the guy that plays Kenichi, the newscaster, like I wonder, I looked him up on stream before, but I'm just curious to see if he I don't know, like maybe is he like a cultural icon in Japan or something like that, or maybe he's like well known and that's why like he's iconic. Yeah, Jiro Sato. You have like a... Let's go back then and look at his Wikipedia page. Do I have the right one? Let's see. Let me just make sure. Okay. Okay, so he does do like some newscasting stuff, it looks like. He's a Japanese actor, screenwriter, and film director. Oh, he's done... Oh, never mind. He's done TV dramas. Okay, I thought he was a newscaster because under TV dramas, it lists each series under the channel or like group that it was made under. So I thought it was saying that he like newscasted for these systems. I don't think that's the case. Okay, yeah. He's just done a lot of TV and film.
some advertisements, some variety series, some screenplays. Okay, so I thought maybe he might be like a well-known Japanese newscaster or something like that, and that would contribute to him being iconic here, but I don't think that's the case. Okay, well, that's Death Come True and all the bonus features. Thank you so much for watching this video. This was fun. It's given me a little bit more faith back in Kodaka's writing after loving Danganronpa and then being heavily disappointed by Rain Code, and this one's just good, so I won't give up on Tokyo Games, which is the name of the company that he founded and made these. We'll see. We'll see. This was a fun foray. I hope they make more stuff like this. I'll see if there's other... I've been looking for other games like this, like film-like games that have some choices and things like that. I found a few, but I'm not sure if they're up my alley. But I'd like to do more of the stuff in the future, because it's neat and it's a little bit different, too. It's like watching a movie with you guys, except we actually get to, you know, have some input in it as well. Again, I wish there were more branching paths. I wish some of the wrong decisions were a little bit more in-depth. I wish there was more of a story elaboration map that had multiple different endings. I wish that they made more use of Nene and Kenichi, just because it felt like a bit of a lost opportunity to have them here and on all the promotional materials, but not really participate that much in the actual movie. But for what they did, I know they probably want to tell like a story, have it like compact. So for what it is, and the fact that it's their first time doing this, great. I'd love to see more of it. I'd love to see them improve on it. And yeah, there we go. Death Come True. Thank you so much for watching, guys, and I'll see you in the next video. Bye-bye.